ole i le whaafonga le tātou atunu. Whawhetai le mafuta mai i le whaungangana podcast. O le porkalame tala noina i le soifua o le mawhauwhau i ona vaenga ese. O au o Dr. Taavale Ioana Mulipola, o le mental health nurse, o le whaiaonga foi i totonu o le nursing school i le University i Aukilani i New Zealand. Ua lata i le 20 tausanga o unga lue i le matagaluega le soifua maloloina i le Auaunaga a le mental health. O le whaatala noanga le nei ma le susunga ia David Lui, o ia o le director ma le principal consultant o le Focus on Pacific Limited. I lona soifua ngalue, ma sona fina ngalo i le autu o le tātou porkalame. O nei whamatalanga e mai o ma experience i ngā luenga o loo maa ngā lulue ai, e lea au fia ai le silafia o isi o loo iloa le nei mta upu. Usi mai loa lau whafonga. Malor soifua, David, whaftai mo le nei awa noa matango fie ua tā mafutai lunga o le whaungangana podcast. Ia whaamon a David se i whailoa mai lau sunga i le mai moa, ia whape whafonga tatu atunu. Malo whaftai, ia mo le silafia le au whafonga po le au matamata fo i le tātou atunu. Ia o lo ingo o David Lui, ia wa o se Samoa, whanau ma foi maola i Samoa, ma o ina i Samoa, ia o le newa o nofo i nei au kilani i New Zealand. Pe ona o tāua, David, i le amatanga o le season 3 nei o le whaungangana podcast, o le theme la po le autu o le culture is the medicine, po o olo ia i tātou lava i le tātou tū ma le aganu'u, a wala e soifua manuia i le mawhauwhau. Ia pe maua i fo i le fofo e fofo i naini whaafita uli ia ma maua i le tofi le mua o le mawhauwhau. O le asa ufina ngalo i le autu o le tāpo kalame. Mana ia tele le autu, o se autu fo e onga tasia fo i malo tamai malama mai lava le amatanga, se o male nei taimi. Mai pe o le mafuaanga fo i lea o tenga lue i tagata Pasefika, aemaise lava tagata Samoa, o no lo ua malama o le tāua o le ngangana ma le aganu'u. E whaavae ai ia Auaunaga ai le ngata i lea. O ni fuafuanga ma le auala tātou te ngā lulua ma o tātou tagata. E pe o te au maia fo i lava se sauloanga fo ia a Dr. Whanaafi mai ai. I lana sauloanga wape a le eise aganu'u e po le nu'u. O te matua o wha sa oina lava le lava vaenga tātou te mai tauina fo i te leo alo ma whanau. Mai lātou fo i le leilo lātou malama anga le lātou whaasino manga o le aganu'u. E whaale tonu fo i lava ia e telefo ia a fianga e ono a fia ia. Mau le tāua e fo le si whaasa mo leo te batu le wa avea ma autu o le whaataua ino le ngana sa mo le tausanga nei. O le e mamala lea fo i le ngana. Yeah. E te whaasa oina me leo o le vaenga fo i lea ua lepa ona o taumafaiga ba e tuina atu fo i training o te awai. Ona lo e te tau lava ona wha vai i le ngangana. Mai au fo i le ngata o se mele lei e wha o ngā le. E au fo i ona wha i tete fo i a tātou. E mai sa tātou i mākukua. Langa e mamana upu. E mamanga upu e lafo. O upu wha amanguia. Ia au isfo i kaimi wawa kuma upu wha alele lei. Ia e kakau lava o ngā kako wha i tete. Langa e mamana ia le ngangana. Ia o lo e malisi vaenga leo lo wha apea mai i le wha autu e mamana mamamala. O le vaenga la leo le pe o ngatasi ma le autu o le polo kalama. Ua o le mamala o se vai fufo. O le la au he fufo. O se vai fufo. O le tāua fo la o le upu mai se lava i totonu o Auaunaga nei mo
mo i la tō lo sa ili se fofo mo ngase po o whaafita uli. O le ngangana e mawhaina a vea ma se vai fofo. O le tone o laka o e tu watu waise Auaunaga. Ia pe kua koe foi sa ka wha upunga. O se kua lalo. O se o kengia e ka kaunga e wha i keke whalele le whainga o se tala e tu ina atu i se o so o loo sa ili fofo. Ia i ke ewa vea because it can either be medicine or it can do harm. Yeah. Ia o le whai te tēnā. Ia ke ua ai pinga o si o ngā o ka māku. A ko ngai whalaua i kele se si kai ni pa muri mai se o ka o tā whesili tā polo kalama. Ia, malo saunoa. O le ewa e saunoa ua levana e galue i totonu o le tāmatagaluega le soifua o le mafaufau. O le ala le winga o le soifua o le mafaufau ia o e whaamamole. O le ila umai tau, wa o na amatalo o langa galue i whafua ko le soifua maloloina. I le taimi na o usau o whainga luenga le soifua maloloina, aemaise lava le soifua maloloina o le mafaufau. La o mai ka winga ai. E o lava i kaimi o lo kalangoa ka ngaka i le mental health, o lo kalangoa i le soifua maloloina. But o le mea la kau ke kalangoa, la kau kalangoa le mai. O la kau kalangoa le mental illness. E whaogale opo le mental health. A o la kalangoa i le mental illness. O le mea lana e tāua e te au loa le whaonga o kako kumanga. Langa o le whaasamboa e kako ke kalangoa i le soifua maloloina. O mai o e le ngei kai o kalangoa i mea o lo o le lei o se fia o fuafuanga o whai. Ia e muri anga, ia kau whaale kongu foi, e muri mai le kalangoa le ngase, e mua mai le kalangoa i le maloloina. So we actually measure health instead of measuring illness. Ia o le vaenga langa whalele o amakale anga pakaua vangalo o mawaufaure e track in mai le. Because o le awhai o le mentality nga o le kake a makai. E le iaku le outcome o le kakamwhai kalangoa le positive. E a maka se kalangoanga se mea positive. Lo le a maka le deficit model. Ia, peo i ngā kau a maka ia. Ia e whainga ka whalele wale ko kele au isi. O la e kalangoa ia. It's like a lone voice in the forest sometimes. Ia e lea whaiga o ngā oloka ika kariko ngunga lava e mau kua. So, hence o le ai, kamu whaila vai. E o mau lava i mea o ke kariko ngua, ui e lo lava ka mai loa. O se mea sili o le lea ku se kaumu unga i mawai. A sa o le fina ngalo, wa o le soifua o le mafaufau. O le soifua o le mafaufau, e separate mai le o i le ngase o le mafaufau. O le mea fo ila na e tau wha amatala i o tātou tangata. Soifua o le mafaufau e tu sama le soifua o le tino, maloloina o le tino. Ia o ngase o le mafaufau, ia tu sama ngase ia le taatele nei, o le whaamalamlamanga na ina ia silafia e le tatua tunu ua o le mele ia i lo wau fo iloa. Tāua o le mental health, ia whamai o le ia mental. Kusa ka au ngā whape o le mental illness. A le iloa e separate ia vaenga le lua. O le mafuanga la na laina e decided e te ngalua i tutono o le mental health, David. O la ulu whale mai e ngalua le mental health. E peo se accident. O ke le i fuafua inga o le melea o ke ngalua e. Na matalo o langa ngalua i Samoa. Na wa umala ua o ngai i le University i Canterbury i Christchurch. O ngau koe fo ia lea wa o se ka skolsipi mai Samoa. Ia e fo lala mako makawhai o e mako ke koe fo i e kaukua le kungu. E le ngaka ilea, ia a o le ngau ka inga fo ilea o makua e mai se lama si o ka maa ma liu ala o ka maa le fikus fulu o ngau lang kamwhainga inga i le leo mako a o onga. Ia ngau fo ile i Samoa a sa unga lue la ilea makanga sa unga lue i mea kau whewhātaua inga o mea tau māketi.
Sa vea uma se manager I Samoa. Ia sa ngai lava le peua se dream come true valele oa o le matou ainga ia I Samoa makikiva. Ia anga o kila ko inga ia wa kiri makikiva. Ma whainga kāga whaakingo le nau ta inga le po le vision le matua inga ia o inga I matou. Ia o le mea sa ia o lava ia onga wai secondary school ia. E o maka mai ke whai mea onga pia umara onga sau o so whangua alu I papase e whaile manga whalele a wale kausinga o le ainga a le alava singa kupe e kokongi e ia onga. A o isi mea lava o mea kau mafa ma mea le ainga. Ia e whaia I lima. Ia whaia makam whaile a onga wai I didn't want to be a farmer for the rest of my life. Yeah. Ia e kai le mga ufo ia ke makiva mo le o laga ko a o karikongu lava le fuafuanga sa whapula mai lo kama. E mawhaianga e kaungu ule mela e ke mga oi pe a ku e lo loko. So ule mea na o leo aonga. Whamangui inga ia onga ui inga ke le whi auma. Matulawa pena. Ia e sa whamangui la mo le school sipi. No toi fo ia tui Samoa. Ia ngā rua lole I tūlanga ia, ua mawhai fo lao ngā ka alu ia kungu ese o le lalorangi ma mea straight after I arrived. E kolu masinga ia, ai amakanga travel around the world. Ia ua pei ua whaakingo ia ngau ka inga vale no ka mikiki lai, e alu ale maumanga ma, whai kaungu spepa vai e kak, awhiwhi melfasi maa moe. And you see these wonderful pictures of other places and you kwa pea o iso ke fio o ale mela fia mausa o ka vale bu mu pele ka vale no ke vai kongole o le guspepa le nga mai le nga fi bel fasi ma moe ma me fa pena sau o kulanga nga ye anga ko e failole le ma o failolo a inga mai le ma kama ai ma ia la le mai ta isa mo ma ko relocate mai lo ingi sila le valu fitu. Tau sanga le walu fitu le mātou tu e taliu mai nei New Zealand. Ia o sawale ka mawhai e whaingaluenga lava I le mele ka ke māsangi e ma. A ola o whailoga is in a Bachelor of Science in Chemistry and majoring in chemistry. I'm a science student. And o sawale nei na matale na whaingaluenga nei me ngausi e ia mo me o chemicals e whaunga ia la o whailonga. But by accident, in 1995, Saele Ngaruenga sa advertised as a kind of case management. Ka walu lole wa palai ai o whai Ngaruenga I lo, but it wasn't case management at all. It's a residential worker, mental health for dual diagnosis patients. It's the most difficult way you can come into mental health. Was to look after 10 people who are severely impaired. E onga yo ia fianga o le mental health. But I wrote it in a paper I called To Be Set Free. I lau journey nga ile mental health. Male kulanga nga. It didn't feel like work for me. In fact, it was really hard I training was mental health. I didn't know anything. But I felt it was a calling. I felt this is where I need to be. Ia o langa makaya lea so oi maleongo masinga vai. I set up Lole Pacific Mental Health Service in ngai au kilani I Loto Valley. The first Pacific Mental Health Service that was set up. Ia o palai Lole I lea whaamarueina I lo. A mata mai Lole I na ona ngā duelo mo tagata Pasefika I vaenga leo o mental health. Ia, ma makaele wa ka penga maisi mea ia e o models ma vaenga ese o. Totally. What a journey. Ma lo lava le finau. Ma le soifua tawivi. Ile pea toi mawhauwhau atu ile journey ma ile amatanga. Ina I o tatou mātua. Ia ma le ola taumafai. Ia le ua whaaya I nai le ua. Wa ese almena amata mai Samoa. Wa ese le ngaluenga le ua. Le ua e ngalue ai nei.
E fōlinga mai la wa leva na e galue I le mental health, wa lava foi lo experience I le mental health. Mai lo silafia la I lo galue ai. O ani suinga wa I le malama o tātou tangata I le soifua o le mawhauwhau. E peo no whailoa, I discovered mental health, or maybe mental health discovered me. Well, I didn't specifically penga walu o ke ole awala le walu ke galue le mele o ke manga o ke galue ai. We kind of collided with peo se me whaafu se I ke au whiko ai, but I felt I'm going to stay. Ai le se training o ke le loangi me le mental health. So all out training more, and it continues to be my main source. Ole nga wa o mai lava ya la ko we a fear mental health. Ngo fole le place nga sa o galue ai. Ya e la ka ka singia ku ya ke avole lo la nga lu ku so o le fo wa. Ya kana foi la ia galue ya. O ka le nga lue o e la kala ka kwala ko a inga le mela I le fate. O ma faisi mau o ke la ku ka vale pe los furu mingu ke coach furu mingu. Ya nga makal nga nga ke le nga ngimo wa nga ya. Wa pe la nga o le e ia. Ya makale o kala ngo I ka kala a fia o mai fale le e vakula ko medication wa o ka ikala staff e lokam ya ku vale e chat e medication ma wa ku ya si dale so what's this ya pe wa fa lo aku o we lo fa lo le chemistry so I was very interested in so chemidrin. What's this? For side effects, ma me fa pena. E mo ya le wa se for mai. Le ai si o mal mala titi talua yo no le tulanga tonu ale sa o ina ya o le universite. Ya matale na o learn my o ko le ala low diagnosis le schizophrenia. What's that? What are the symptoms? Oh, langonga. What do you want to do? Ya o me fa pena. Ya kai lole. E sa mena manga o ia tagata. Mo le la ko lava ola maloloina. Ese polo kala me it's very academic and it's very structured. Yeah, come see what do you want to do? I just want to, be happy. I just want to chill out. Want to go to the beach and just walk around and fresh air. Me fa pe. O ka lole a makanga keu ya me fa pe. It has to have a purpose. It has to have a framework. It has to have outcomes. Yeah, o ko sa ulola ia lea. Whaonga lole o loka I ka fia poko e ka penga I se mea. So I frame up the thing about going to the beach as a swimming program with all the tick boxes that were there. Baku loka ria lo. Yeah, ba lea ako filosofia le ka vale le falfegalo sa e o fia ka pe ko fa ko lima wa lim for elise. Yeah, so we just drive to Takapuna. Yeah, they chill out on the beach. Pa wala aku awang e ise me kupua. It's on my head. We need to be so like fa cause fish and chips pe aloisa ulua kala pe lima kala. Yeah, and they have their sunglasses on and they chill under the whaiama ko kalakalawanga ma koe mai le fale. But you notice the difference. Say, alai ka ngaka whaingaruenga o ka maloi o. When I'm on duty, there's no problems. Everybody's happy. And o mai a o momoe, le ai mangi Pasefika out. Le ingi se koe o mai complain pe ka ko I fale pe fale ava I meo le fale. Yeah. So that's how it kind of began. Whatever I was doing seems to be working. But I was, I would trade off with them about things. Fai ka koe vele le vao le vai le anga o ma o le mele ele o vele mo mua le ka ko vele ko sam ka pisi in mele ia ka ko o lole o ka ko swimming program and things like that. So things started to, so I started to use that as an incentive to, and so I was there for 6 months, and then when I came to Lotofale,
Ia ula kulole ama kalole nga observe lola ia leo mea pe o whaasua foi mumu. Like wala ka whaika ia le matagaluega mo tagata Pasefika o ngai ko kele mo meo revolving door patients. Ka le o aku a koe o mai, koe o aku koe o mai. And so when we got the contract, it was quite interesting when I read the contract. Ka paole mela ese o le matagaluega mo kaka Pasefika. But it's the same contract that the Palangi, so they're still telling us what, but they're telling us what to do. Yeah. So we decided, along with some of my colleagues of Pale and Tavita Solomona and Betty Tevi, and that a whai kau ke whai al mea lea, e kasi al kau sanga umare funding lea, Maukingoa will be no more. The only chance we can survive is by doing what we believe is going to work. We know it works. Let's do it. Let's be disobedient and be clever about it. So we still submit the same kind of reports, but we're doing things very differently. And we devise, let's talk about let's do mental health. Let's do it differently. And then we Carl Pulotu Enderman, Esetano Reed, and others who were trained in mental health. And they also have models like the Fonofale model. Or models. So the Fonofale model really resonate well. It's a very sophisticated model. But what we need is the tools. I mean, the Fonofale, the model is like oleaka ole fale. Ai a whaurewhale. E mga umiesa mala mawhao ma meo the tools to do it. So that's really where we came in, and what my contribution would be, along with many others, is how to operationalize that. How do you transfer maile leaka into actual practice? And which later on now turns into cultural competency training. Inga ia mawhai o ngā operationalize ia mo meo fuafuanga ia ma metotia ia i le mental health. Malo sau noa o oe o le pioneer o le mental health, especially for Pacific mental health. O maisi o pioneer si ana e mentioning o ia fui maono Carl Pulotu ia malesi vaenga. O walanga o aulia le fo wa totonu matagaluega. Le te saunoa mai nei initiative na e amataina. Ina ua e amatai tono mental health. Au te aluatu la ui e tono le mental health. O loa already there. E lela iai ia mo meo community support services, i 8-day programs. Ia ma, I believe ole establishing o Pasefika model si kokongo ole mental health. So ia malo lava le tauiwi ia ma le tausini o I mea le mo na I o tātou tangata. Le watu mātou fōu nei totonu o matagaluega wa umana pae mai a tau awhionga ia le foundation e Sava Valley ai le care ia po le practice fo I mo na I o tātou tangata. Se lewa peo kere I don't want to take too much credit for, I mean, I made a contribution. Sa e fōna mā ko usao iai. Ai leo se ngā ruenga wa peanga whai ngā wau e le ko kele lava ia. E le ngaka le mātou vai taimi. Ia e pei fō o nisi na mua tu ia mātou. Ia o aui matangi epa. Ia ma le tō tele fo I o isi sa. Ia ma nisi fo I o uso ma tō whawhine fo I mata māri I. Sa mātou ngā ruru e whātasi le nā vai taimi. And since that time as well. So, but we certainly made a contribution to that time. I don't know se vaenga tāua fo I lea kaimi o e sawa le fuata ia malona rou. O le taimi fo I lea te loe mana au mia pe au koe kilo fo I kua le kaimi ngai now that I'm nearly expired. O personality ia ngai ia mātou ia ngai
exactly what's required, because it needed a vision, it needed courage, and you needed to know what you're doing because you don't get a second chance. This is the time to really make a mark. Ele whaiga e laku e pe ke laku kau kango pe ke laku whai masalo. You must be passionate and you need to know what you're doing and be committed to it because you're putting your neck on the line. And so, yeah, we were the cheeky, disobedient that were willing to really make kamawhai awhalele e kuku maua I le mele mau ke kalagoa, you put your money where your mouth is. So if you're going to say this is, so you better prove it. And that's all we needed. Right? We just needed a chance. Just give us a chance to prove. And then after a year, if it doesn't work, you can get rid of us. Luckily, it worked. Yeah, e mone lau sau noanga, o te le lau sau, lau contribution I totonu o le building o le service mental health a tātou nei Pasefika. Ia le ngata for mental health, ia o le health, o le health I totonu I nei New Zealand. Wa lewa la lau soifua galue, David. O le ala leo ngā o lau silafia o lau aganu'u I lau galuenga o loo whai nei. O kwa ka ua lava o le aganu'u. Aua a whai e manguia se whaiva po o se taumafaiga. E te tau ona whaonga se waa po o se vehicle po o se mea e kau ave aile Auaunaga le. It's got to be the right vessel. E ave aile mea lea. E kau e momoli aile Auaunaga po o se whiau. O le mele ka ua aile aganu'u ka ua fo'i ia le ngangana. Wa le ngangana e momoli aile communication. E o le ngangana fo'i e kele o ngangaunga. Ai o le tōtele o tātou tagata ma aemaise lava ia e kai fo mako la iki mako pe o mako le wha moe ngol ka kua kungu me volenga ma e mawarunga e loka ma fau I le kai mio ka onga o le manguia o le la kungu ma le manguia o loka ainga le ka ke kaua veinga. It's a responsibility that we carry. And so e ka ua la ia ke au le fo le aganu'u. Awa o kangaka ia ke galue o kangaka Pasefika le o kangaka Palangi. So even from a Palangi point of view, le common sense and even the academic kind of research, one size doesn't fit all. A era tula male vaa lea le whekaui male makangaka le ki diva. It doesn't make sense. So a lot of people give us a lot of credit for it, but really there was nothing. Waka mako mawinga foi le award nga mo le kula o le service innovation. And we accepted it because ala foi nga mo e male kupe pe lima fe ele tupe nga mako e Australia. Except le award nga I think it was in Australia, South Australia. But there was nothing really innovative about what we did. What o le mesa matou whaia o le au mai lava o le ngangana ma le vessel e tala whea ngai mō tangata ia e taumafaiga abatu ele Auaunaga. So you designed a service to meet the needs o tangata ia fuafuanga ia. And really that was a marketing concept. Ma kua o lo background was marketing. E ko kongo mea tau wha-marketi. A whaia te mana o usa po le ale product piko I silinga le leile lalolami. Ai ale eise se mga oipe le eise o ngā mō kangaka. It's going to be a fail. And therefore, if you want o le kele o nganga inga whai mō kaka Pasefika, failed. And so for me, if you want to design something mō kaka Pasefika, tako o mō mua e learn about them, ngā saurole whaka design aku le product, e fit kaile. So it's really quite simple thing. So we knew a lot about Pacific.
but we didn't just go with that. Ngamako, e kolu lema singa olai take on your referrals, easy services, because there were hundreds of community support workers that were put out at the same time. Mako service, we spent 3 months while everybody else was furiously carrying on the work, but we spent 3 months to learn about ourselves and to learn about our community. Maukeo visit Grey Lynn, the whole area, different services, makuo for I kalangoa I kangaka Pasefika, they're already working, social workers, kangaka social welfare, nurses, etc., etc. Ia, whakoa ka penga uma mea I ko kongo le mako loko I whale. Whakoa accept the law referrals. So it was quite different from what everybody else was doing, but that was a master stroke. Because when we received referrals, we knew what to do. What makoro inga fo ia le ko mai o kangakai kongo le team. Ia pale come from a sales marketing background. Kavika Solomonga worked in the forensic services, etc., etc. Yeah, so loa mga umilole mea kavika oilea ya pale oilea ya main mea ya kia. And we kind of had a rather than one person being a kasil person responsible for, but it's everybody's club. We passed them around. If you okay, you were working with Betty this week. Say moso fale mawhai mea ngā ia pasi mai whaile ia kia oi whaile. So we had a different strategy, but we developed that strategy before we started taking people on board, because we felt you're trying to build a plane as you fly it. It doesn't work. You build a plane while it doesn't work. But we were Samoa. We thought that we're going to do it differently. Usa malo sau no o lau sau no anga mal fa mala mai na o le vaenga le o le tau building o le service le. E toi faali mai a le e go back I le no o le go back I le strength o le culture. O le kako community, o le kako kalangoa, o le soa lau pule mal community, o mea uma o le kau kei loa. Sometimes we take for granted, but o le strength le o le kako culture e mwhaiena mai le maule sianga le fofo I mo whawhisau le ia koe link fo ia le fti mo le o le tāpor kalame o le a o lo ia tātou le tali. O me mawhaiena maua le vai fofo whawhisau le ia ma le whaamalosia fo I o le soifua maloloina o le tino ma le anganga ma le mawhauwhau o le tangata. O le si mea sa mātou, le si mea sa mai tauina le taimi le I le tele o kontarate e individual o le whaiga leo. Ia e mate maukei loa e mākou, o kākou, o le unit of society o le ainga. No one lives alone, even though we come from an island. No one's an island. Ia, a whaina ma o le kele o mākou whiutana inga ma mākou me whai. E whai ma group o a inga. Le ngaka idea. E mauke group whakasi ia kama makenge o clients. And then we go and do things in groups. Le se me kongalake tik kaingi group work. So we had to be savvy about that while we try to change the contract. In me whapea, wai mauke roi ngai work, it's sustainable mo le lumangai. Wao kangaka uma, wanna be part of something. A fia kangaka ile ngase. E kele o la koe isolated. Ia mako kawhira lepe wa create se mini a inga mo la ko. Ia wa whamasangi lesi. Ia, o ngā whaialo la ko ka mai group whale. Wa whaingo fie fwoi la ma ko aganu'uega. Because o la wa makanga ngā solo iluma maua le fia o tagata lava ia. So it's a smart thing to do. But from our perspective, but it was
it doesn't fit the funda. Valele pe avako mako ni poki, o lae fa kele mako mele fai mea e outside o le konkalake ai le o. Ai pawale mea nga se fei mātou o ba aile vaenga ile improvement o tangata. Mako a improve ai ia o mako kala ma mako me fai are very odd. Ia o ka koe, sorry, ko kulo ka malolu ia se ile se va koso fala, a whalongo I kala. Pe foldinga mai e mamafa. Because of molenga ngana e ona ngaunga. Mole mea kangaka ura vale, mar kangaka wa pela, la sai ko kongo le institution all their life. Se ia ko nga kalango le Samoa ese sole se ko pola kulo nga polo malolu ia mo meo kala sua vale, but they get the message. You know, they get the hey, please can you ele register ile mala le tagata le mena ia la kulo nga kua ka vika solmo poi kenen la ka ia pero como ese ia meo foi mo meo suanga fa Samoa it's weird. It doesn't make sense il kangaka leo ia ka koia o le winga la mo meo ngana ma le aganu'u ia le taimi vale le te mea tu lai mafatia le tangata ia le taimi foi nai fai le talo fa leo le mu fa wo ai for the kaimi esa o mo meo le kangaka dual diagnosis ula vale fio ula vale ai fai e ko mera ele work pa sole ko fai aku lo lava e vai lore fai fa le meka ko mea ia foi leo o yo wa straight by way ya kama ya philosophy go ya o foi le ya wala ai lanke lo inga ma ko lo fa ya la ko ya fai ma ko le fai e lanke lo inga ku sa po le level po ai really mai wale o line crisis e le se kan fai ga lo ma ko ai ma ke o po fe po official leo po le mental health unit we are there. So they know le alofa, communicating o le alofa. E fa penga upufile mu vole le si kaimi kala mamafa fie mari o kala. Ala mal ala ko kali and we use a lot of humor and a lot of more kala sua even in seclusion units. Mau ke aku seclusion units falile e kasi sali. Ko au de anga se ke au de anga va pega se ia aka lona ia yeah, and then the whole tone of the seclusion room changes ia kala kolone fa wo ia la ko la o manga ia mai venga we aka lo nga we au de lei na me ke fa ngo and then you start to mole tāua le aganu'u ma le gagana ma le malama vale le Ia sa o lelei. E whaatāua i le matanga luenga. I le ngaluenga le tate ngā lulue ai o le malama lei i le aganu'u ma le ngangana wa sa o le lau sau noanga ese level o le ngangana. O wa apa o le underline no mo le me o le afifi atuai le ngangana ma mea uma nei pe o nei sau noa. O le kilipa atu de alofa. Ma le whaaloalo o tato values ia i o lailo le lei mai e nei o tato tangata ia tau te tausia. I o lai ai mai ia lai malo atu le ngangana i lesi taimi. Ai lai loa o lai kilipa atu de ngang o lai alofa. Ma le whaaloalo. David ngana tāua olo o iei lau consultancy practice. Se whaisau whamatalanga whamon mole pole ale au Auaunaga. Tausanga lua fe ma le wha na o whamawai loe mai ngā luenga vai ngā lue i loto whale sa ngā lue fo i mole fono i le amataina ama le set upping o services. Ia sosoani foi la ia le o service le loto fale sa avea foi ma base blueprint fale le o isi services nga set up i Pacific Trust Canterbury, Isalay and others sosoani foi le nga so that they don't have to start from the beginning. E waku po a me sa mako sa ya mako
ia whaasua e mo ia leo fia leo THP ia. I mo ke whaka ia ke awa ia, have a look at that policy and you can, ole mea ka aua whae mako learn mai mako o mai whae mako ia from our own experience as Samoans. O ka koe learn by doing. Le learn ka ko the same way whale le mua le theory ia ko asau lea whaile whaakingo. Le si kai mi o whaakasia le theory ma le whaakingo pe mua fwoi kor kia pula ia ko asau e lo leo ka maa wai la le melenga koonga ma le melenga o whaia. Ia koe se ilo lunga le melenga koe whai whadlei. Ia e whapega whale so we kind of e ka kaunga o inga if we want to deliver good services we need to have ia ese ko mai I ka ngaka ia ki rivainga le Auaunaga. So we need to, but there wasn't many people at that time. So I went out on my own and set up a little consultancy, but all our consultancy is kind of mainly myself, but in essence, collaborator ma fui maono, ma isi umatangata, ma pale sauni, ma isi. So we still collaborate, but we don't own each other. And we're not the boss of each other. We're just individuals like collaborating to do something. Ia o le mea na amakai fo leo nga ele freedom inga ua amakanga develop ia mo meo models here. I became very aware of sosoani mai fo ma fui maono make me aware. A e whaia mei ko kongu o kampangi ia. O ngā ono le kampangi le intellectual property o mea ia. Yeah, in order for you to control your own destiny, aemaise lava ia mea singa le aku'u ia le ia kako. Le kakaunga ngā owninga big corporates ia le intellectual property o mea ia. Ia pe ole si mea nā le ala o mea le taimi nei wa whaanga le o models ia ma deliver le e tātou ia mai le whakongua mai ka kou whale le auana kakau o ngā whai ai. E o ala taimi nei fo e o ke whai fo ia ngā ruenga I tono wharpui. So soani fo I o tātou tangata la o lo loka I kongo wharpui na yengi rehabilitation program e ki liva le auala e tala whenai malato. Ia le koe ngā Okay. Yala, o kau avea o marikaimi e lala, kampangi ngole, Focus on Pacific, which basically, that's what it is. It's focus on Pacific. Whatinoenga, ia o nanga I peona e saunoi e. Na e tā ua le cultural competency o se tasina o Auaunaga. O le ale wingo le cultural competency whamon le a David. Ia, nā mata lava ia ngai o inga ia po mo mei o training. Ma fui maono. Nā mata lava fui maono ia o na whono whapipi ia tuaide o for some time. Ma ia alu le whapea fui maono. O tauna se atu ia o e le mele o le tele isi mea wai pisi fo lai taimi le to tele fo intangata Samoa sa whataunuina ia vaenga o consultancy. Ia pei fo an taumafaiga ia u tala noa atu le taimi o whano. E ngā rurui whaatase I loa le malasi anga o le tangata e le kau vā whalele ai o lo malasi anga lea ia oe lea you know that sort of thing ia le tūlanga na whalele o tātou ia I loa fofoa le ala me loa lava le le whina u foi pe ia ona le lua whemba le ono. Ona lo leo se whastupe le malo le taimina na nai konkalake ngama. And one of them was le vangala le competency o le fuafuanga lai lea taimi. Taluai ona o leo wato o te lea wai fo istangata o mai totonu le deliver ingo le training. E ka kaunga develop se framework whale le whaavaa ina ia consistent le mea ingo le training, cultural competency, what is it? O me te tauna ngā whairole le framework ingo le sei tapu model. Yeah.
O loo iei nei lava le taimi nei le sei tapu model. O le sei tapu langa develop whapitoa o fui maono fo isa leadinga le team. Sa iei fo ile maa umaisi i le team le sa tapena ina le model le fua lava whapitoa mo cultural competency. O le model fo ila le o le ma te whaanga ina lava ma pali pale sauni semi nei. Pena ma ua le whaanga ina le model le. Ina ia consistent ai le tiliva inga o cultural competency. Wai pe ke silafia a ke lea ia kangaka kilivanga, ia kiliva le style al kangaka ia, but there needs to be se whaavaa po se framework e develop ai mea ia le ngata fo ilea ia au isi fo i vaenga, isi fo i models nga develop whalele specific for certain things awai ele work ale model i mea uma ia situation pe siri atu le o ngā appropriate ia le vaega lea, ia o le mea lea, le situation lea. So ko ke lea la ia tools i kongo o lau atu whaingaruenga. Ia wa a whainga sa mala, ia ki ngā le mea le mga umia sa mala, ia ala ngā pawanga lau tu. So we try and have many tools, whalele so depending on the situation, ia whaanga fo i reo o le ngā meto tia. Ai se ai tāua i le cultural competency i le au whaingaruenga mental health i ngipsila? O le vaenga le makua sidia o ngā kāua. It sounds like I'm kind of promoting myself. I offer my move back a little bit. If you want to deliver a service, e tāua le rava au le tāta lai e whaia. A whaia ke la ko o whaale e toru la o whaku ai mga amia se heart transplant. O ke fia i roa ka aka le whaia le bea i roa whai le bea lea. E ke ewa ka la koe whai le whaku ai ka saua a vese le mama. You know, so the cultural competency is really important because ale competent, ale se anga vaa o tangata e whaia le, you can do harm. O le kele o le harm mo kako kangaka. It's not by other people, it's sometimes our own people do a lot of harm. A little knowledge is a dangerous thing. So le benga e ka ua kele le cultural competency e awa oina o tātou tangata, makangaka e tiriva inga mea mo kako karaka like for mai, leo, social workers, managers, karaka e whaia officer, because I vidi aku e kalimai e le administrator. The administrator needs to understand the importance of language and Pacific and about le kulafongo e kavanai, the discrimination and racism. Because e teimi o le whaanoia e tuina mai e tangata valele wa onga po wa afia e o kako karakam. Oh, I didn't intend to do that. O la ukali aku e, it doesn't matter whether you intended or not. If you've done harm, you've done harm. And so to alleviate ma whaiki ale media, people need to be competent. I think it is essential. O le kasi leo basic, te po ai lawan ka whaigaruenga. They must be trained in mental health and in competency inga ia anga va e whaakingo i la ko. E o lava I for by psychiatrist, I'm a psychiatrist, but if you're working with a Pacific person, e ka kaonga i so malama anga I tangata I te reko ke whiukanga I o le whai o Auaunaga. So that's why I think it's absolutely important that people are competent in what they are doing. Ia mo le tato au whaafonga lama le au mai moa e fia malama tele le culture competence. O le porkalame lea e whaalau tele le malama e le ngata o tātou Pasefika ma Samoa ia e whaapea fo I tangata e le ni Samoa ia malama atili le tātou tū ma le aganu'u. Ia makako values pe a communicate ma tātou pe a tātou au tō wa atu le whale mai ina ia tātou wo atu a lai malama le tātou tū ma le aganu'u ina ia awana ia se barrier ina ia malama mai le whaamatala atu tātou mai
au mai le tong fitinga o lai malama o mai tue lua ina ia sao ai matonu ia le ia su ngai fai le mai fa matalanga ia fa pe tong fitinga e mai o la fa malama ngai le culture competency fa mole David o sao le na sa wa le me for the cultural competency e pe lava o isi fo ia o ese ona level ia o le Pacific 101 ia po le introductory level le o ina i tangata i so tangata lava ai mai se lava i tangata i le tangata Pasefika i le tāua o le ngangana fale le o le whaatalofa o le awala i ke kuitinga i tangata Pacific po le Pacific Island po le Tonga awa o ina la tau le context o tangata Pasefika. O ngai kangaka i ngō kangaka Pasefika. What does that mean? Because it can mean different things in New Zealand, America, po isi. So inga malama how did they come to be in New Zealand? Why are they here? How long have they been here? O ala ko kumaanga o values. So i leo lau malama wale le context o kangaka New Zealand i totonu o New Zealand. Ia, o ngā makaranga malama o lava le tangata o le operator, le tāua wale le ia, o wale, ia, tālofa, malo soifua, ia, ma tūlanga wa pena, some of the basic core things that you need to know about Pacific Island people. Ia manisi fo i o vaenga wa ie, o le tūla fono. Your responsibility, the code of rights, code which fo i kakau wa kangaka uma, onga, and part of that is about culture and about competency meo le right al kangaka fa fo aemaise ka support me va pena a le va nga lona lua va le kangaka ia va kind of more advanced so our folio models here male fa nga ina o le fono fale model o le soifua maloloina model o le sei tapu model. What are they and how do you use it? How does it apply? Because ale ka wai o lai malama a famka a me sai palangi makwa le they know all the parts o le ai tau no le fatino ele o yela se malama anga le fatino a le mele pito silinga ka u ku sa pe matua lo loko ka malama I parts uma su ega uma me uma a ele lo fa kingo you can still do harm. You can do a lot of harm, even though you know every single part o le fonofale, ia po le soifua maloloina. Ai fa fair o le fa o le mela le fa le Pacific 201 kind of moral exercise vai la kiki le taladoa po le lecture. Ai ga ngai ma opwa and then we get them to do some exercises fa le inga ia uma ko le training la ia wa ku fa le mela na lue ia la wa maka ngai doa apalai ia o ngā muri mai leo isi level muri pe a whai e mana o mia. E te le la le au ngā o le culture competency I le o ina o tangata e me se lava tangata ngā lulu e tono soifua malolo ina e whapea tono mental health. I lo silafia la, David, e ni whawhita o lina whea ngai ma o le tala noa ina o le male tau whaofi ina o le culture competency I te tono o le soifua malolo ina. O le e tele lava ia lui tau mai ale amakanga ia kana e kelea ia lui kau challenges e le raka mai le system in general pa de o foi lava ia kako waka raka o la observation for the kami ia kako kanga kambo ia le o koe kolonge kako wale le o kako malo ma kako kungu ile o lalo o se kolonge o se sia kungu a o kako mafau da ma koe kolonge e mai se lava I kanga la o lo alala pe Samoa alala vai la ko mafau lava e siri akul mala mo le palangi lo ia kako ma o la lava e ngongo ala kako pau nga le mangua o fale le la e se bela e la e kanga e pe fa ka nga vale foi ka ko le kuma le anga ka ko ma le ka ua o vai nga ia ka ua ka ko le kuma le anga o le ngana o le spirituality what does that mean I kulanga vale le o me fa pe so
there were a lot of challenges. Ia o mai whalare kei minga I isi o whaenga fo o ka kiuke I rungo o boards ma me pēnā. Wara o kere au kai minga o e alka ka Pasefika la le whao whinga kungo ma ka upu ia ma le ka ua me ia. E le whaingo whia, there's always a bit of pushback. Ai ka ua fo ila le tūlanga whapea. O ngai ele ko mai le skill ma le anga waa I awala e kiriva iga koe fo ile whaau le ma wha malamalama inga ia malamalama tangata e esela lato whaasinu manga ia kako. Because you're talking to people who are academic, pālangi, and maisi cultures, o maisi leaders here Kongo New Zealand, ele o kanga whaangau fo I New Zealand. They might be from European countries or from South Africa or from all over the world. So how do you communicate the value ma le benefit to me? And you're talking to politician kanga kapolokiki. How do you sell this thing? So sometimes it's not about thumping the table o le leo wā ma le whaile maso. But you sell it as what are the benefits? How do you save money by doing this? And what are the costs for not doing it? Well, unless they see an economic benefit in it, e ke kalangoa kua la o lewa e se mela o yel pa fo yeah. And then so it's about also getting them to learn how to listen to understand rather than listening to reply. Yeah, our cultures are very interesting. So if you package it right, it's a very interesting thing. You're just pointing to problems. We all know the problems. But what is the solution? Yeah. And if you ngofo mafi file le se awala e manino ma malama I le tāua ma le pengi fiki le tamau a inga o le atunu pe a whai e competent umatangata o le tupe sefe mai I le misadventure ma le onga o ngase o tangata onga e lai a makasise. Then they say, oh, maybe he has got a point. And I think that's the way they are mole me vale. Where do you start on the thin end? Yeah, waku male blunt end vale it doesn't ele ofi vale I finangalo o ila to e whai unga mo tato. O le a whaawa watu le talanoanga ma David Lui I le tatou porkalame o so mai. Whaafetai tele mō lau whaafonga mai. Talitonu wa iese au ngao mata upu sa talanoaina mō o e male ainga. Asiasiane I le whaungangana practice website. Po le whesota I mai le emaili joanna@whaunganganapractice.com mō nisi whamatalanga. Pe whesota I mai le emaili davidlui@extra.co.nz. Tatou toi wheiloa I le porkalame o so mai. Manuia ngā luenga o whenga iei mal mamalu o le tatou atano. Soifua mai manuia.